나이스 플리딩. 저 팀로고 씨. 타이틀에 저 로고. 아직도 있군요. 선샤인은 저 이미지를 제가 편집을 할 수가 없었으니까. 각자의 유토피아를 만들어 나가는 시뮬레이션 게임입니다. Sunshine is a simulation game that allows the player to create their very own utopia. 태양이 지면을 달구면 지면에서 여러 가지 오브젝트가 생성이 되고 그 오브젝트들이 긴밀한 상호작용을 통해서 행성을 구성하게 됩니다. The player plays from the position of the sun that's circulating the planet, and as the sun illuminates and warms the surface of the planet, various objects will come into existence. 이렇게요. Yes, this is what it looks like. 태양이 지면을 계속 달구게 되면 문명은 발전을 하지만 태양은 점점 에너지를 잃어갑니다. As the sun invests its energy and warms and lights the surface of the planet, it helps civilization to come into existence on this planet, but in the process loses its own strength and energy. 이런 시스템을 통해서 유저들은 선택을 하게 될 건데요. 좁은 지역을 집중해서 굉장히 발전된 문명을 만들고자 하는 플레이어가 있을 것이고, 두루 넓은 지역을 발전을 많이 시키지 못하지만 두루 넓은 지역을 두루두루 발전을 시키고자 하는 플레이어가 있을 거라고 생각합니다. The system forces the player to choose between two options. The user can decide to focus on a very limited space on the surface of the planet and develop that limited space very well. Or instead, the user can choose to circle the planet widely and develop the surface very widely, but to a less developed extent. So the civilization will be less developed if the attention of the sun spreads on the entire surface of the planet. 우리의 게임은 작고 아기자기한 그래픽과는 달리 굉장히 폭력적인 면인데요. The visual impression of the game is deceiving in that everything looks cute and almost childlike, but actually the actual process of playing the game can be rather cold and cruel. 태양이 지면을 계속 비춰서 문명을 발전시킬수록 에너지가 힘을 잃어가기 때문에 태양이 살 수 있는 방법은 태양이 애써 관심을 줘서 키워온 인간을 희생시켜서 그 인간이 내뱉는 풍등을 얻어서 다시 힘을 회복하는 수밖에 없습니다. The only way for the sun to regain some of the strength and energy that it has lost in the process of creating this civilization is to sacrifice some of the very humans that it had raised with such affection before. So the only way for the sun to regain energy is to let die some of the humans that it created before. 플레이어 자신의 태양을 희생시킬지 아니면 더 많은 문명을 발전시키기 위해서 소수의 인간을 희생시키고 다수의 인간을 발전시킬지 선택을 해야 될 것입니다. The player has to choose between either sacrificing themselves or sacrificing a minority amongst the humans that the player created for the sake of sustaining the rest of the civilization and the other humans that they created. 윤리적 판단은 플레이어의 몫입니다. And it will be up to the individual player to reach the ethical decisions and to come to an ethical judgment on this question. 게임을 진행하다 보면 선택을 해서 발전시킨 지역이나 또는 선택에서 벗어난 지역은 황폐돼서 밸런스가 무너진 행성을 발견할 수 있을 것입니다. And in the process of the game, you will encounter a situation where the planet is out of balance, and that there will be certain areas that are well developed, and other areas that have fallen into neglect and disarray. 하지만 걱정할 필요는 없습니다. 그래 프레임 시스템을 도입했기 때문입니다. But ultimately, there's nothing to worry about because this system provides for the possibility of framing.
전체적으로 황무지가 변한 별이라도 플레임 시스템을 이용해서 좋은 장면만, 발전된 장면만 볼 수 있습니다. Even if the entire planet is in a rather sorry state, by choosing this method of framing, the player can decide to only see what they like to see, only see the area that is happy and well developed. 이렇게 쓸쓸하게 뽑아는 유닛을 굳이 볼 필요가 없어요. So if the player doesn't want to, they don't have to see humans that died as miserably as the one in the frame. 반대편에는 이렇게 행복하게 잘 살고 있습니다. And they can instead choose to focus on the other humans that are living very happily. 유토피아란 무엇일까요? Let's think about what utopia could mean. 유토피아는 어원이 애초에 어디에도 없다는 것이겠지만 사자의 유토피아와 코끼리의 유토피아 같은가요? 누군가에게 유토피아가 누군가에게 지옥일 수 있습니다. If we go back to the original meaning of the word, utopia is the non-place, the place that cannot exist. And I'm wondering whether maybe what is utopia to one being could be nothing but hell itself to another being. 이 장면에서도 태양은 인간을 발전시키기 위해서 자기 스스로 고통받고 있습니다. In this very scene that you can see now, and that is actually a situation where the humans are looking quite happy, but the sun is in a great state of distress. 당신이 이 게임에서 승리를 했다면 보게 될 장면입니다. This is what you will see if you won in this game. 당신이 유토피아를 만들기 위해서 이때까지 희생시킨 인간입니다. These are the humans that you have sacrificed in the process of this game in order to win. 정치란 이런 게 아닐까 생각해 봅니다. 다양한 생각이 모이고, 다양한 문화가 보이고, 다양한 변수가 모여서 혼란스러운 와중에 최소한 과반수 이상의 행복한 사회를 만들기 위해서 선택과 희생을 강요하는 것. 그런 게 정치가 아닐까요? I'm wondering whether there's a certain parallel to what politics could mean. If we understand politics as a process where we have to make choices and try to find compromise in a very confusing situation of different opinions and cultures clashing, maybe we have to make similar choices between sacrificing and saving. 따라서 유토피아란 어원으로 회귀해서 실제로 어디에도 있을 수 없고 단지 당신 각자의 기회비용을 소비해서 만든 헤트로토피아라고 생각합니다. So I think, as the name Utopia itself says, there can be no such place as Utopia. All we can hope for, and all that you can hope for as players in this game, is a heterotopia that you created as a consequence of your very individual, personal choices. 하지만 우리가 노력한다면, 그리고 당신이 우리 게임에 점점 익숙해진다면 점점 희생자를 줄여나갈 수 있을 겁니다. However, I do believe that if we continue trying, we can, and if you continue playing our game, actually, maybe we can get better at reducing the number of victims. 점점 희생자는 분명히 존재를 할 수 있습니다. 하지만 우리가 서로 더 노력해서 점점 더 그런 불행한 사람이 없는 더욱더 다수가 행복할 수 있는 사회를 만들어가는 게 정치라 생각합니다. To me, it seems that politics is the process of continuously trying to reduce the number of those who fall victim to our decisions to the absolute possible minimum, and of trying to reduce the number of people who have to live unhappy and unfortunate lives. 우리 게임 선샤인은 헤트로토피아를 만들어가는 게임입니다. 당신은 우리 게임을 플레이하면서 어떤 헤트로토피아를 만들었나요? Our game is not so much a game of creating a utopia, but as I said, a game of creating a heterotopia. And I'm curious to know what kind of heterotopia you would create by playing our game. Thank you.